Pensó que su placa, lo hacía, intocable. Durante años camino como si la ley fuera una extensión de su sombra, convencido de que ningún reclamo podría alcanzarlo. Pero aquella noche, en una carretera casi vacía, conoció a la mujer equivocada. No grito, no tembló, solo lo miró con una calma que desarma a los hombres que confunden autoridad con poder. Él creyó estar frente a una simple ciudadana más, hasta que descubrió que ella tenía rango, pruebas y algo que él había olvidado hacía mucho tiempo, el valor de no tener miedo. Pensó que su placa lo hacía intocable. Durante años, camino con el pecho inflado y la mirada de quien cree tener la verdad en el bolsillo. En su ciudad, todos conocen su nombre, el oficial Ramírez. Un hombre que confundía respeto con miedo y justicia con control. Cada llamada era una oportunidad para recordarlos a los demás quien mandaba. Y aunque su uniforme estaba limpio, su conciencia hacía tiempo que se había manchado. Era martes por la noche, de aces en las que las calles parecen dormidas y las luces de neón parpadean cansadas. Ramírez estacionó su patrola frente a una cafetería cerrada, sorbiendo café tibio y repasando con el pulgar el metal brillante de su insignia. La ley soy yo, murmuró, sin darse cuenta de que esas palabras algún día lo condenarían. E unas cuadras de allí, una camioneta gris se deslizaba entre las sombras. Al volante, una mujer de rostro sereno y uniforme impecable, la coronel Valeria Torres. Venía de una reunión en la base militar, cansada, con el pensamiento ya en casa. No había rápido, no hablaba por teléfono, no hacía nada fuera de lo normal. Pero en los ojos del oficial Ramírez, el poder tenía un solo lenguaje, sospecha. Encendió las luces. El reflejo azul y rojo cortó la calma de la noche. Valeria se detuvo a un lado del camino, con la precisión de quien ha pasado años siguiendo protocolos. Bajo el vidrio lentamente, las manos visibles, el rostro tranquilo. Buenas noches, oficial. ¿Hay algún problema? Ramírez no respondió con cortesía. Solo apuntó la linterna a su rostro. Usted iba cambiando de carril sin señalizar. Parecía distraída. No lo creo, respondió ella con calma, pero si lo dice, puede revisar los registros del vehículo. El frunció el seno. Licencia y registro. Ella se los entregó sin discutir. En la credencial, tres palabras hicieron que algo en su interior se tensera. Fuerzas Armadas de la Nación. Militar, dijo con una sonrisa que no era sonrisa. Eso no la pone por encima de la ley. Nunca dije que lo hiciera. El silencio que siguió fue incómodo. El tipo de silencio que anuncia que alguien está a punto de cruzar una línea. Ramírez dio un paso atrás, dudando entre imponer su autoridad o reconocer que se había excedido. Eligió lo primero. Salga del vehículo. Valeria respiró hondo. No discutió. Solo encendió la cámara de su teléfono y dijo, en voz baja. Por su seguridad y la mía, esta interacción está siendo grabada. Y esa fue la frase que cambió todo. Porque en ese instante, el hombre que se creía intocable comenzó a temer que, por primera vez, alguien lo mirara sin miedo. El viento soplaba suave sobre la carretera desierta, pero dentro de la patrola el aire era denso, cargado de una tensión invisible. Ramírez bajó la linterna y la miró como si su calma fuera una provocación. En sus 15 años de servicio había detenido a cientos de conductores, pero algo en aquella mujer lo incomodaba.
no era su tono, and I su postura, era la manera, en que lo observaba. Sin miedo, sin sumisión. Como es I supera que el no tenía el control. Le dije que salga del vehículo, repitió, esta vez más fuerte. Valeria lo hizo, sin apartar la mirada. Mantuvo las manos visibles, el teléfono grabando, la respiración medida. La cámara capturó el brillo del calico del oficial y el reflejo del arma en su cintura. ¿Puedo saber el motivo de la orden? Preguntó. Sospecho que conduce bajo influencia. Contestó él, inventando una excusa al vuelo. Ella arqueó una ceja. ¿Bajo qué fundamento? No hay olor a alcohol, en hay signos visibles de consumo. Yo decido que es sospechoso, señora, dijo, acercándose un paso más. La linterna volvió a iluminar el rostro. Durante un segundo, el silencio fue tan profundo que solo se oían los insectos golpeando el farol. Caminara en línea recta. Aquí, ordenó Ramírez, marcando el suelo con su bota. Valeria obedeció, paso a paso, sin vacilar. Derecha, firme, segura. El tipo la observaba buscando un error, una vacilación, algo que justificara su orgullo. No encontró nada. Cuando terminó, ella se detuvo frente a él, en silencio. El oficial carraspio, incómodo, y notó algo en su libreta. La mujer por no mantener su carril, murmuró, evitando su mirada. Valeria asintió despacio. ¿Puedo retirarme? Sí. Subió al vehículo sin decir otra palabra. Mientras arrancaba, vio por el espejo como él la observaba, con una mezcla de rabia y desconcierto. No lo sabía aún, pero ese sería el último turno en el que Ramírez dormiría tranquilo. 2 horas después, Valeria llegó a su base. Su rostro seguía sereno, pero dentro hervía una mezcla de cansancio y decepción. Había enfrentado situaciones mucho más peligrosas, pero aquella la había golpeado de otro modo. No por lo que él hizo, sino por lo que representaba. Un sistema donde algunos hombres creen que la autoridad era una excusa para humillar. Abrió su laptop, descargó el video del teléfono y lo guardó en una carpeta con nombre simple. Informe 11-45. Luego escribió en correo. Pocas líneas, precisas, sin dramatismo. Detención sin justificación. Oficial. Ramírez, Unidad Metropolitana. Grabación adjunta. Solicito revisión de procedimiento. No buscaba venganza. Buscaba responsabilidad. Mientras tanto, en la comisaría, Ramírez se recostaba en su silla con la satisfacción del que creía haber puesto a alguien en su lugar. Una de esas miradas altivas bromeó con un compañero. Se creen intocables. El otro oficial, joven, levantó la vista. ¿Dijo su nombre? Sí. Torres, Valeria Torres. ¿Y qué? El silencio fue inmediato. ¿La Coronel Torres? Preguntó el joven, casi en susurro. ¿Coronel? Repitió Ramírez, confundido. El muchacho asintió. Ella vino hace unos meses a dar una charla sobre liderazgo. Es jefa de logística del Comando Central. Tiene conexiones muy altas. La sonrisa de Ramírez se borró. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero enseguida se encogió de hombres. No importa quién sea. En la calle, la ley soy yo. Y con esa phrase, sello su destino. Porque lo que él no sabía era que, al otro lado del monitor, un correo ya había sido abierto y una investigación acababa de comenzar. El correo viajó silencioso entre servidores, pero su impacto sería ensordecido. En menos de 24 horas,
La denuncia de la coronel Torres estaba sobre el escritorio del comando de Santos Internos y, paralelamente, en la bandeja del inspector general. Ninguno de ellos tardó mucho en reproducir el video adjunto. En la grabación, la voz de Ramírez sonaba segura, dominante, casi soberbia. La de Valeria, en cambio, era firme y serena, tan controlada que el contraste resultaba incómodo. Cada palabra del oficial se volvía evidencia, cada pausa un reflejo de abuso disfrazado de protocolo. Cuando la cena terminó, el silencio de la oficina lo dijo todo. Mientras tanto, Ramírez seguía su rutina como si nada hubiera pasado. Para él, aquello no era más que otra parada de tráfico. No revisó el report. No volvió a pensar en la mujer del uniforme gris. Su mundo seguía girando dentro del mismo eje, poder, obediencia y rutina. Pero 3 días después, al entrar a la comisaría, notó algo distinto. Las conversaciones bajaban de tono cuando pasaba. Las miradas no eran de respeto, sino de curiosidad contenida. Su capitán, el jefe Sandoval, lo llamó a su oficina con un gesto seco. Cientis, Ramírez, dijo, sin levantar la vista de los papels. El obedeció, cruzando los brazos. ¿Qué pasa? Sandoval levantó la mirada. ¿Recuerda a la conductora que detuvo el martes por la noche? Sí, la milita. ¿Qué hay con ella? Presentó una denuncia formal. Why no ante nosotros? Lo hizo ante el inspector general del ejército y asuntos internos. Ramírez soltó una carcajada breve. ¿Una denuncia? ¿Por una multa? Por favor, jefe. Esa gente siempre busca atención. No esta vez, respondió Sandoval con tono grave. Tien pruebas, grabations. Why no esta sola? El oficial se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa que hay una investigación abierta. Why que tu cámara corporal fue revisada. El rostro de Ramírez perdió color. Mi bodycam? Pero, sí, why coincide con su grabación? To do. Las palabras, el tono, la actitud. El silencio que siguió fue pesado, casi físico. Mayor jefe, usted sabe cómo son estas cosas. La gente se pone nerviosa. Uno tiene que mantener autoridad. Autoridad no es intimidación. Ramírez, lo interrumpió Sandoval. Why tú cruzas la línea? Por primera vez en años, el oficial no tuvo respuesta. Esa tarde, mientras el rumor se extendía por el departamento, Valeria recibía una llamada en su oficina. Era su abogada militar, la doctora Lucia Ferrer. Coronel, el caso ha sido admitido. Habrá audiencia preliminar. Valeria cerró los ojos un instante. ¿Cuándo? En 2 semanas. ¿Why los medios ya están husmeando? Ella suspiró. No quería cámaras, en hay titulars, en hay aplausos. Solo quería verdad. Entonces iremos, dijo simplemente. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y espera. En la base, nadie hablaba del tema abiertamente, pero todos lo sabían. Algunos la miraban con respeto renovado, otros con preocupación. No era común que un oficial militar llevara a juicio a un policía local. Pero Valeria no lo hacía por ego, y eso es notaba. Cada noche, antes de dormir, repasaba mentalmente el momento en que Ramírez abrió la puerta de su vehículo. Podría haber gritado, discutido, o simplemente haber cedido. Pero no, había elegido la calma, la evidencia y la palabra. Del otro lado, Ramírez comenzaba a sentir el peso de su propio uniforme. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, supervisors, colegas que querían saber su versión. Él repetía una y otra vez que todo había sido un malentendido,
un exceso de protocolo. Pero la voz lu temblaba más con cada entrevista. Su esposa lo notó primero. Daniel, ¿qué pasa? Leves tres noches sin dormir. Nada, mincio, solo trabajo. Pero el espejo no mencha. Las otras crecen. Y la mirada altiva que siempre lo había acompañado se había desvanecido. El hombre que solía caminar con paso firme ahora revisaba dos veces su cinturón antes de salir, como si buscarse en el metal de su arma. Una semana antes de la audiencia, recibió un sobresalto. Citation judicial. Lo abrió con manos temblorosas. Caso, Torres versus Ramirez. Violation de derechos constitucionales y abuso de autoridad. Lo leo tres veces. Luego se dijo que en la silla. Por primera vez, entendió que esto ya no era un trámite interno. Era público. Y era real. Esa noche condujo sin destino. Pasó frente al mismo tramo de carretera donde todo había empezado. Apagó el motor y se quedó mirando las luces distantes. Solo hacía mi trabajo. Se repitió una y otra vez. Pero dentro, algo lo susurraba que no era verdad. Que había disfrutado de aquel poder momentáneo. Que no era el procedimiento lo que lo movía, sino la sensación de mandar. Mientras tanto, en la base, Valeria preparaba sus documentos. No por venganza, sino por convicción. En la esquina de la hoja, escribió una sola frase. El respeto no se exige, se demuestra. A la mañana siguiente, la ciudad amaneció cubierta por una neblina espesa. En algún despacho, un juez firmaba la orden que confirmaba la fecha del juicio. Y así, con un clic de sello sobre papel, la historia dejó de ser un incidente de carretera para convertirse en una batalla por la dignidad. El día del juicio amaneció frío, con un cielo gris que parecía contener la respiración. Frente al edificio del tribunal, cámaras y micrófonos esperaban el primer movimiento, el primer rostro. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero todos sabían que algo importante estaba a punto de comenzar. A las 9:00, la coronel Valeria Torres llegó al juzgado. No lavaba gafas oscuras ni intentaba esconderse. Caminaba con la serenidad de quien no necesita justificar su dignidad. Vestía su uniforme completo, impecable, con las insignias que hablaban de años de servicio, sacrificio y disciplina. La gente se apretaba al verla, no por miedo, sino por respeto. Dentro, el murmullo del público se apagó en cuanto ella cruzó la puerta. Al otro extremo de la sala, el oficial Ramírez la observaba. Su rostro, antes soberbio, estaba rígido, casi pálido. Lavaba un traje oscuro que no lograba disimular el peso de la culpa. El juez, un hombre de voz grave y presencia sobria, dio inicio a la sesión. Caso Torres contra Ramírez. Acusaciones, detención ilegal, abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales. El silencio se volvió un testigo invisible. La fiscal, Lucia Ferrer, se levantó y caminó hacia el jurado. Hoy no juzgamos un error técnico. Juzgamos una actitud. La diferencia entre server y domina, entre proteger y humillar. Su voz era firme, sin teatralidad. Giro hacia Valeria. Coronel Torres, puede describir con sus palabras lo que ocurrió la noche del 12 de marzo. Valeria asintió. Se puso de pie y caminó hacia el estrado. Cada paso resonaba con una cadencia precisa, como si marchara al compás de la verdad. Conduce hacia mi base comenzó, no cometí ninguna infracción. Sin embargo, el oficial Ramírez me detuvo.
Mi pidió salir del vehículo sin motivo claro. Cuando solicite una explicación, su tono se volvió amenazante. No opus resistencia. Grabel encuentro por seguridad. ¿Tenía usted algún comportamiento sospechoso? Ninguno, respondió sin dudar. Pero eso no importa, porque para él, la sospecha era mi silencio. Un murmullo recorrió la sala. La fiscal se acercó al juez. Solicito reproducir la grabación presentada como evidencia. El juez asintió. Las luces bajaron un poco, y en la pantalla se proyectó el video. La cámara temblaba levemente, capturando el momento exacto en que Ramírez golpeaba la puerta del vehículo. Salga del auto. Oficial, ¿puede explicarme el motivo? Salga del auto. El tono era inequívoco. El jurado no apartaba la vista. Algunos movían la cabeza. Otros cruzaban los brazos con incomodidad. Cuando la grabación terminó, la sala quedó muda. Solo así, hoy el live zumbido del proyector apagándose. Lucia retomó la palabra. Su señoría, el uniforme del oficial representa autoridad, sí, pero también responsabilidad. Y cuando se usa para intimidar en lugar de proteger, deja de ser símbolo de ley para convertirse en arma. El juez asintió, con la mirada fija en Ramírez. Oficial, puede tomar la palabra. Ramírez se levantó lentamente. Las manos le temblaban apenas. Señoría, yo solo seguía el protocolo. La conductora estaba nerviosa. Pensé que podría estar bajo efecto de algo. ¿Y qué fundamento tenía para pensar eso? Preguntó la fiscal. Su comportamiento, su tono. Su tono, interrumpió ella, acercándose. El tono de una mujer que le pidió respeto. Eso le pareció sospechoso. Ramírez apretó los labios. Yo no sabía quién era ella. Entonces, si hubiera sabido que era una coronel, ¿la habría tratado diferente? El silencio fue brutal. Ramírez titubeó. Tal vez habría sido más cuidadoso. Un murmullo recorrió la sala. La fiscal sonrió sin alegría. Gracias. No tengo más preguntas. Valeria lo miró en silencio. No con rabia, sino con una tristeza contenida. No por él, sino por lo que representaba. El abogado defensor se levantó, intentando recuperar el terreno. Su señoría, mi client no actuó con mala intención. Cumplía con su deber. Ningún daño físico fue causado. El juez lo escuchó. Imposible. La ley no mide solo los golpes, abogado. También mide el abuso de poder. Cuando llegó el momento de las declaraciones finales, la fiscal se acercó al jurado una vez más. Hay quienes creen que el respeto se impone con voz fuerte. Pero el respeto verdadero se gana cuando el poder se usa con justicia. Hoy, esta sala debe decidir si el uniforme es un escudo o un espejo. La frase flotó en el aire como una sentencia antes de la sentencia. El jurado se retiró. Durante 2 horas, la tensión fue una cuerda que nadie se atrevía a cortar. Ramírez permaneció sentado, mirando al suelo. Valeria, en cambio, observaba el reloj sin impaciencia, como si el tiempo ya no pudiera intimidarla. Cuando los miembros del jurado regresaron, todos se pusieron de pie. El juez tomó el sobresalado, lo abrió con cuidado, y leo. En el caso Torres contra Ramírez, el jurado ha decidido por unanimidad a favor de la demandante. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Se declara que el acusado violó los derechos constitucionales de la coronel Valeria Torres durante una detención ilegal y actuó con abuso de autoridad. Ramírez cerró los ojos. El juez continuó.
El Tribunal impone una sanción civil de 40,000 pesos y remite el caso al Departamento de Policía para evaluación disciplinaria. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Solo el sonido seco del mazo marcó el fin de la audiencia. Valeria respiró hondo. No sonrió. No buscó la cámara. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como quien reconoce una batalla justa, no una victoria personal. Cuando salió del juzgado, los periodistas se abalanzaron sobre ella. ¿Qué siente al ganar el caso? Preguntó una reportera. Valeria respondió con voz tranquila. No gané nada. Solo record algo que nunca debimos olvidar. El poder sin responsabilidad no es autoridad, es debilidad. Y con eso, ese alejo entre los flashes, tan serena como la noche, en que todo comenzó. Una semana después del juicio, el edificio del tribunal ya era solo una sombra en el recuerdo. Las cámaras se habían ido, las portadas cambiaron de tema, pero en los pasillos de la comisaría y en la base militar, el silencio seguía hablando. El oficial Ramírez fue suspendido temporalmente. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que su carrera estaba marcada. Caminaba por los pasillos con la cabeza baja, consciente de que no era el hombre que solía mandar, sino el ejemplo de lo que ocurre cuando el poder se sin conciencia. En cambio, la coronel Valeria Torres volvió a su rutina con la misma disciplina de siempre. No pidió ascensos ni entrevistas. Rechazó los reportajes y los aplausos. No fue una victoria. Decía, fue una lección. Un mes después, se presentó ante un grupo de cadetes en formación. Aquella mañana, la sala estaba llena de rostros jóvenes, algunos con la mirada ansiosa de quien cree que la autoridad es sinónimo de fuerza. Valeria los observó un instante antes de hablar. Muchos creen que el uniforme nos hace respetables. Comenzó, pero el uniforme no otorga respeto, solo lo exige. Quien lo viste debe ganarlo con cada decisión, con cada gesto, incluso cuando nadie está mirando. Los cadetes escuchaban atentos. Uno levantó la mano. Señora, ¿y qué pasa si algún abuso de ese poder? Ella sonrió con serenidad. Entonces haces lo que hizo. No gritas, no huís, no mientes. Documentas. Hablas. ¿Y confías en que la verdad, tarde o temprano, pesa más que cualquier placa? El joven asintió, y el silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio de respeto. Cuando terminó la charla, Valeria guardó sus notas y miró por la ventana. Afuera, el sol se filtraba entre las nubes, dorando los bordes del edificio. Respiró hondo. Aquel episodio no lo devolvió la fe en las instituciones, pero sí en algo más importante, en la voz de quienes no se callan. Porque al final, el poder no es mide por cuántas órdenes puede estar, sino por cuántas verdades puede sostener sin temblar. Y pensó mientras salía del aula, era la única insignia que valía la pena llevar.